Yara on the mechanic. Manojis masters. Or Mejubia Kekosueme. Mechanical engineering. Obito go ball na koko befa the mechanic no. So I'll be on a poor lily. And a me who solofa may ha ba secondary school and Potakwan holidays, Saturdays. Ujokwadi and any efa name solofa. Bazia high MT mechanical. Then Jeze OJUNN may is masters na mechanical. Then Biazia na kuzizi na load the thing na emie. Mechezenya one higher institution mamaro mwe agreement. Fire na kuigwa kafane hotelier for practicals, which is a big money for him. So we have balolo obluke kikine memwe ki esine emie ndu department na make catering, most of the polytechnics na make catering. Apo fa kafabia me practical na nkegi fa hwo nka extra money for you. So we fenda ni ne balolo. Odimma I can aganiru iwetalo no nya be ihe mmemme no tutu a malaika agbatu obere dim kita mgbe anyị ga-echi ya taa anyị agabakwa n'iru ikwu pụta maka nya bụ ọlụ nka dị iche iche. Ndị Anambra unu apụtago ụla? Ibolachi. Good morning, Ndị Anambra. Welcome to Good Morning Anambra Breakfast TV show on ABS TV. Let's do it together. Bia Kaido Kwa. We serve it sizzling hot. Health and lifestyle. Security. Topical issues. National development. Entertainment and more. Welcome to the flagship show where we arm you with the right tools for the day. Keeping you abreast with happenings and information within and beyond the state. There are so many things to gain staying tuned to Good Morning Anambra on ABS TV. Good Morning Anambra, live on ABS television, weekdays 7 a.m. to 10 a.m. Would you look me well? When they call me madman? No wait, now me they call madman. Now your wife caused this thing. True, but is he not mad? Why your mad? Why your wife go carry things? What thing are the talk, sir? Make una dey follow in the house for all the matter as it dey happen for we obodo Naija. If you miss am, you don't miss out be that oh. This is In-Depth. Hello, Doctor. Welcome to the program. For Chairman, Anambra State Association of the Deaf, Mike Obiajulo Meze, Educational Consultant, Executive Director, Legal Practitioner, Engineer Mother, Executive Director, Wanokwara Ncheta, Dr. Uju Okoye, and we're glad to have you here today. Whose responsibility is it, and how can we make sure that our children are educated because matters involving sex? Parents need to protect their children. Why will people want to employ quacks to construct their buildings? You meet somebody from UK and you ask a person, where are you from? The person tells you, I'm British. But you meet somebody from Nigeria, the first thing they tell you is, I'm from Igbo, I'm from Hausa. Improper training of children. I call them a more developed society. The factor that results to that in Nigeria is glaring. Influence will those kids have in society? Great bad influence on the main reasonable children we have in this society. In-Depth with Priska Wankwo on ABS television, Mondays and Saturdays. Great news for Anambra Broadcasting Service ABS audience. You can now watch ABS. Ọ dị madal n'ika na-esonyela anyị o nwegokwa onye ọzọ anyị na-anọ n'ụtụtụ a afọ ya bụ Vince Onyekwelu n'ọnụ Igbo anyị ga-asị na ọ bụ security expert. Vince daalụ na-esonyela anyị. DJ daalụ ndị Anambra. Ọ dị mma anyị na-enebanye anya na ọlụ aka na ọlụ nka dị iche iche
n'obodo anyị bụ Naijiria otu ọ ga-esi wee jile wee mee ka ụfọdụ ndị ntorobịa na-enwere ọlụ wee nwee ọlụ. Anyị na John nọ ebe a kemgbe wee na-akpagasị ulu na mkpa ọ dị ifu na ndị ntorobịa anyị nebelanye anya n'ọlụ nka dịgasị iche iche anyị nwee n'obodo anyị. Anyị wee chọọ ka anyị nụtakwa ọnụ gị gbasara ya bụ ọlụ nka. Kedu uru na mkpa ọ dị ifu na ndị ntorobịa anyị nebelanye ebe a? Eziokwu na ụfọdụ na-agụ akwụkwọ gụchaa akwụkwọ chọọ ka ha nọrọ na different offices, ka ha nọrọ ebe a na-alụ ọlụ ebe ikuku ndị ọcha ga na-eku ha n'isi ha na-ede akwụkwọ na ihe niile, mana anyị na-ezi anya ọ bụrụ otu a ka o si wee gbata wee kwụlụ n'obodo anyị wee fụ na ọ dị mkpa na ndị ntorobịa nebanye anya n'ụzọ dị iche iche ha nwee ike isi wee na-akpata ego. Ịmalụgo na ịbịa na obodo anyị bụ Naijiria enwere ọrụ dị iche iche. Ịbịa n'okwu oyibo enwere okwu ndị oyibo kpọrọ white collar job, nwee ndị okwu oyibo kpọrọ ma blue collar job. Enwere different categorizations. Mana ịbịa na be anyị amụọ nwa na-eto, enwere okwu ndị nne na na-ekwu na ọ chọrọ ka nwa ya bụrụ dọkịta, na ọ chọrọ ka nwa ya bụrụ lọya, na ọ chọrọ ka nwa ya bụrụ accountant, na ọ chọrọ ka nwa ya bụrụ nka bụrụ nka. Mgbe ụfọdụ ọ na-emekwa ụmụazị fa na-eto, ụmụazị enwebe olileanya na ọ bụ na ọ bụrụ dọkịta, ọ bụ na ọ bụrụ lọya, na enwere ọrụ ọzọ a ga-alụ. Nya a ga-agwa ndị nne na nna ka ebido n'ụmụazị ka ọ bara ụmụfa na ọ bụrụ sọ dọkịta na lọya bụ ọrụ na-enye ego n'ụwa kịta. Ama m ndị na-alụ ọrụ aka ka ndị dọkịta akpata nnukwu ego. Nye gị ezampụl ịgbasalụ ọrụ aka. Ịbịa n'ọrụ aka na ụmụazị be anyị ga-ama na ọrụ aka amaka. Ọrụ aka bụ ọrụ ị ga-ejide forever and forever. Ị retire godo n'ọrụ oyibo nwa ọrụ aka, you are retired but you're not tired a na-asụ n'oyibo. Ịbanye n'ọrụ aka, enwe ndị na-alụ ọrụ aka na savisi ụgbọ na-efe n'elu a na-akpọ aeroplane. Ọrụ aka ka ọ bụ. You can see as a blue collar job maka na ọrụ aka ka ọ bụ. Maka ọrụ ọbụla mmadụ na-agba ọsịsọ welo screwdriver na plier na spanner bụ ọrụ aka. Ọsọ gị bụrụ ihe gbasara ọrụ ugbo. Ije na Spain, enwere mgbe anyị nọ obodo oyibo na-abụ apụ ọsọ ma anyị gbada Spain jee na-aghọta oloma na-aghọta apples. Ịghọtacha ya a na-akwụ ezigbo ụgwọ. Anyị were ya mee ma grape, anyị were ya lụọ ya ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ. Anyị change environment from England anyị jee ebe Greece ebe anwụ na-achasị ike, nwee obi aṅụrị, lụta ego. Ọrụ aka ka ọ bụ. Ndị na-alụ ọrụ na-edezi ụgbọala, na-edezi keke, na-edezi moto, ọrụ aka. Nwekwe ndị a na-akpọ electricians, car electricians. Ụfọdụ amara na car electrician bụkwa ezigbo na-akpọkọ ya ọ nọ in between blue collar job and white collar job. Maka inegodo anya a surgeon na-ebewe mmadụ afọ gwọọ mmadụ ọya nọkwa in between white collar job and blue collar job, because onye na-ebewe mmadụ afọ arụ a na-akwa n'afọ ya ka ụbọchị ọ na-afọ ọbala, bụ ụbọchị ọ na-afọ onye ebewela arụ, ọ bụrụ ọrụ dị izi. Nya ịbịa gbasara ọrụ electricals, car electrician, house electrician nọkwa in between blue collar job and white collar job. Enwe ofu oyi nwoke nọ Abuja, ife ọ bụ car electrician, mana ife ya oyile ezigbo akwa, kpọọ suit, kpọọ tie, bulu laptop ya. Ị na-apakịrị ụgbọala gị ebe a na-eri ife oriri, ị dọrọ anaba m iche gị na moto gị bụ DM7 series na parts ya na ịchọ ife ọbụla gbasara ya na ọ na-alụ ya. Ị na-anya ọkpọ taa yiri ezigbo suit, ọ bụrụgo white collar job. Mana ibute ya n'ebe ọ na-alụ ọrụ oyile akwa blue. Ife ji akpọkọ ya blue collar job abụka na-ajọ ọrụ nọ na mgbe gboo. Ndị na-alụ white collar job na-eyikarị white shirt and tie, so akpọ ya white collar job. Ndị na-alụkarị ọrụ aka na-eyikarị akwa blue ka ọ wee deme na ọsịs ka ọ deme na inyi n'oge. Enwekwa ndị na-alụ ndị a na-akpọ ma orange collar job. Ndị na-alụ ọrụ na prison na-eyikwa orange color. Ndị na-enwe na-akpọkwa ndị black collar job. So black collar job bụ ọrụ na-enwere ebe etinyegoro ya. Ụfọdụ ndị na-alụ ọrụ alụlụ a na-akpọkwa ya black collar job. Ndị na-agba akwụna all part of black collar job ka a na-etinye ya. So collar niile na-etinye ya bụ ka okwu wee tọọ ụtọ. Ndị na-eme yahoo is yellow collar job. Ndị na-eme IT is yellow collar because o take journalists are yellow collar jobs because o take creativity, it is smart, it sit on your toes, think ya ife ihe ekwu n'iru onyonyo, radio ma TV. So ọrụ na-enwe mana ndị ụmụazị ga-ama
na ọ bụrụ iwu na ị ga-alụ white collar job ọlụ erika ele evụrụ m na ndị ele enwere ebe nna asa moto trucks ịbata n'ebe nna asa moto trucks ka nna asa ịbata ndị ọrụ ma na-alụ ọlụ ọ ifetọlụ moto ịdị ọcha na-atọ m ụtọ nwe ndị na-emele m auto spray gbalụ moto paint ọlụ aka ka ọ bụ nwe ndị na-emele nwe balancing wheel alignment ọlụ aka ka ọ bụ ọ ifetọlụ m ụtọ so ụmụazị na-eze n'anya nọọ iwu na ị ga-alụ white collar job nọdụ n'ọfịs office can be very boring ma ị nọdụ na ọlụ ịlaikele otu a nsị alụ wheel balancing alignment auto spraying ịsa moto ọ ihe tọrọ m ụtọ ihe gụrụ m agụ so ndị be anyị mara dat na ọrụ dị iche iche nọ nke maalụ onye gụlụ onye agụ ya lụba ọ bụrụ iwu na ị gada n'ọfịs were pen yiri kpọọ tai ikwu ibe na-ekwu gị it can be very very boring actually. ma ịjụgo kedu kọla nke ị nọ na ya mana ijigo aka gị kọwaa kọla nke ị nọ na ya ị nọ na blue collar iwe yilukwa polo blue wee so anyị na-alụ both blue and white blue and white ọ dị mma na-alụkwa ma yellow sef ma yellow John ọ dịkwa mma ka gị nwa bụ security expert kedu kọla nke ị nọ na ya oke gị nwa nọ na red collar ọ dị mma mana nke bụ eziokwu bụ na abịa n'ihe ịkọwa maka akwa a na-eyigasị ma blue collar yellow collar ịma na ọ nwee ihe a na-ada ekwube mgbe a nọ na-ekwu ewele a na-achọcha sị na ndị mekaniki ekwezaghị malụ ndị bụ ndị ala na all those things ọ ihe ịma na ajụbụ nga ajụjụ ihe na-akpata na ndị ntorobịa uche fada adịgasị na ihe gbasara ọlụ aka dị iche iche ọ maka otu ụfọdụ si eyi akwa na ụdị dịka otu ụfọdụ ọlụ si wee dị mpịtọ ọnyanwa na kpeta na ụfọdụ ndị ntorobịa uche ha adịrọ n'ebe ọlụ a dị kịta na ihe dị iche dị kịta mekanik go primary 6 na nke go secondary school abụrụ ofu mekanik gala university ma polytechnics pụta wee lụba mekanik ọ dị iche onye akpata ịgụ akwụkwọ ji wee dị mma maka ịgụ akwụkwọ iweta some innovation n'ọlụ ị na-alụ ya iweta akọ na uche ọrịa bụ innovation iweta akọ na uche n'ihe ị na-eme mgbe gboo ndị mekanik na-adị ka ndị ala mana ihe mere ya kịta na fa na-ejizi blue overall mekanik ọbụla nwere ya o nwere some states ya ga-abụ na ebulu mekanik ijide dati overall jee igote parts na mgbuka ebe ọbụla ijide gị ije kwụọ some fines ihe yikwasị anya bụ overall wee jee gote ifede kịtazi ndị kịta adịbago iche karịa ndị gboo maka ịne anya na-agụrụ akwụkwọ kpatara ya ihe akwụkwọ edukeshọn na-echenji mmadụ ịne anya ịnọgodo n'iru ọlụ gị mana ịne anya fụ na overall a ị na-alụ na weekend na ya asụ ya maọbụ enwe ịbụọ nke a lụọ inyi isuo nke a ile ọzọ ọ dị ndị gụrụ akwụkwọ so ihe echenjigo mana ọ dị ihe onye ọbụla nwa okolobịa ọbụla chọọ n'ụwa bụ nkwado onye ga-akwado ya inwe ike nwee nwanne etu ọnọ kịta nwee nwanne ọgwụ ndị ọ bụ ụdị ya ọnkụl fana ya fụ na ihe ọ na-alụ ndị ọ gụrụ akwụkwọ jekwa obodo oyibo nata farm affairs nọ ihe ọlụ enwere isi faya chọkwu nke fa ya eme so nọ ihe dị na ihe ndị mmadụ chọrọ bụ onye ga-akwado fa so ọ ka mma ka abịa ndị society na-akwado ndị mmadụ faji eme ofu ihe skill job faya alụ Vince ịnachiata ebe nọ eziokwu bụ na ya bụ ọlụ aka anyị na-enye anya na ọ ga-enyelụ ndị ntorobịa maọbụ onye ọbụla na-alụ ya iji wee na-akpata nri ọnụ ehe mana kekwa n'otu ya bụ ọlụ ya enwe a lot of ndị ntorobịa banye na-alụ ọlụ aka dịgasị iche iche ka otu ọ ga-esi wee nye aka improve the economy of our country. Nke mbụ before nze ajụjụ ịjụ m nke mbụ mmankwe na onye nze bụ red collar job expert ọ dị ka ọ purple color job expert ka ọ bụ mụ nwa si na mbụ blue collar ịya afụ na ọ blue collar ka enwere onwe ya bụ purple anyị maga ndị purple na-agbaba egwu ọkpa na-abụ fa na-alụ nke lụọ nke so ọ purple ka ọ bụ ọ bụrụ red ka ọ bụ n'uche nke m abịa n'okwu gbasara ụmụ ntorobịa ịlụ ọlụ aka ịmago ọkwa na nghọta na-eme na fa ghọtara ife a na-eme imerime ụmụ ikolobịa ụfọdụ na-eche nọ ịnya keke abụrụkwa ọlụ aka ịnya keke abụrụ ọlụ aka maka na keke ma ọkada abụrụ ọlụ aka mee isiokwu nọ na-etinye nri na tebụl na anya eji akpata ego mana ịbịa mgbe anyị jere obodo oyibo ọfụ ife bọọlụ aka bụ ikpu isi
ịma ka esi akpụ isi, ịma ka esi eke isi, ịma ka esi eme singles, ịma ka esi eme relaxing. Ịghọtago ifu that na obodo ọbụla ị ga n'ụwa niile a na-akpụ isi, ụmụ nwaanyị na-eme isi, ụmụ nwoke na-akpụ afụ ọnụ, ifu na ọlụ aka. Mana ije obodo dị iche iche ifu na ịnya keke ma ọ na-ịnya ọkada abụrụ ọlụ aka. Enwe ọlụ aka na-adị universal and mala na ọlụ aka na-nwekwa skilled ọlụ aka. So ị bụrụ mechanic na-arụsọ Mercedes cars, ị bụ a highly skilled professional. Ị bụrụ like onye nọ na main road na-amara nke ọ na-alụ. Nya ụmụ ntorobịa ga-ama na ọlụ aka na-enye mmadụ ugwu. Eziokwu na ị chọrọ ịbụ a banker, bụrụ an accountant, bụrụ ọkammụta like Prọfesọ Gọvanọ Prọfesọ Ludo, mana ọmachaghị na ga-abụ ya. Ịgụ akwụkwọ na-eri ego, mana ndị obodo anyị Naijiria sokwa mgbe ụfọdụ wee mebisi gbasara ọlụ aka. Maka na enwere mgbe a na-asị gị na ịgụ HND edebe gị in a different level than onye gụ BSc. Ifu na o mere ụfọdụ agbabalụ inweta HND ọsọ, ụfọdụ agbaba ọsọ gaba to universities. Mana mgbe gboo abịa na technical jobs, construction bụ blue collar job, civil engineering is supposed to be blue collar job, electrical engineering is supposed to be, because ọlụ aka ka ọ bụ. Mana abịazịa agwa gị na ịga HND na ị ga-enwe level nke dị lower than onye ga BSc, ụfọdụ gbanabazịa to BSc, where most times ọ na-adị theoretical or that as practical as ndị go technical colleges or ndị go HND. Ya ụmụ ikorobịa ga-aghọta na ọlụ aka amaka. Mbọsị Saturday gara aga ka a kpọtere n'ụlọ by 7:30 otu. Madam sị m na o butala m trailer 10 ogolo ọfụ nata from Abuja. Sị m na ọmụ aka ọ chọka nke ji machine alụ ọlụ, ejiro m aka asa. Mkpọta ndị ọlụ m alụba ọlụ aka, onye m na be m dadi ejicha 10,000 naira wee na ofu ụbọchị. Ndị na-alụlụ m ọlụ aka amaka. Inezi n'anya ife ụwa ga-amụ aka aja na-apata ọnụ mmanụ. Ị na-alụ ọlụ ugbo ọ blue collar job, ị na-alụ ọlụ nka blue collar job, ma ndị na-agba ava ma ndị na-alụ ọlụ dibịa fancha bụcha blue collar job. Maka na o ji aka wee na-emedo ife ọ na-emedo, emecheche ebuteri ọkụkọ, buteri ebune, buteri ya. Ihe ajụkwu m kedu ebe ndị Reverend Fathers anyị nọ, ọ blue collar ka ọ white collar ka ọ red collar, mana fa na-enye oriri nsọ na pass through confession, ụfọdụ ma deliverance and healing. Acha niile bụ gịnị ọlụ aka. So mgbe ụfọdụ na-enwe ọlụ aka na combine both blue collar, white collar, red collar. So blue collar job is where the focus is. Dịka ndị nwere ọlụ aka na-alụkwa na organization, kedu ha ga-akpọ ha? Ndị nwere ọlụ aka na-alụkwa na organization is now a combination. So depended odile organization fa na-alụ ọlụ na ya. So ọ bụrụ na somewhere like a Botch or on a Ministry of Works na-alụ as a field work person, ị ga-etinye ya as blue collar and white collar, because they can still write designs, they can still do 3D designs. So that is doing white collar job. But when they're gonna go to the field to implement those 3D designs into practicalities, or blue collar job. So move on a combination. You know combination skills. Naka atunko mo chobolo. And when we are chola segi no all white collar job, but not just someone who is a very good communicator. You see, Anambra also a journalist on the side. If you only get a better platform, you wanted the olo carriers also your makesa a office. So in a combination of skills na mama. Ị na-achọta ebe ị combination of skills n'eziokwu onwe mgbe ịkọwa na ọ dị mma mmadụ na-agụ akwụkwọ dịka n'ọlụ na mahadum na-agụ akwụkwọ, ọ na-enyegasịkwa anya na ihe gbachalụ ọlụ aka dị iche iche, dịka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ịfụ ha ka a na-agụ akwụkwọ, ịfụkwa na ha na-emeki ọp, ịfụkwa ụfọdụ ka ha nọ na-ebekigasị ihe dị iche iche. Mana oge ụfọdụ ọ dịka onwelu nke na-asọfa n'ime ha na-abụ nya ma agụmakwụkwọ mmụ nke a nwere ike ka ọ na-eme nke ọ bụ na jero lecture merọ nke a n'ihe niile. Kedu ka mmadụ kwesị isi wee nenye anya foto si wee ọ na-eme nke ọ na-eme nke ụfọdụ nwekwa ike gụchaa akwụkwọ chukwu emela ha ebele ha enweta ọlụ, mana ọlụ aka ha nwe ka dịkwa. Kedu ka mmadụ ga-esi wee na combine the both ka ọ wee welụkwa ya wee na-akpata ego? Ihe na-ede n'ụwa bụ planning, ịkwado onwe gị, ịna-anya mmadụ na nke a yara egbu oge nke a. Ọ dị ka ịma mgbe ime mass communication, ọ bụrụ mmadụ niile mee mass communication
nwere ezigbote onu ivoice ihe mana mmadụ nwere ike na-egisi gị na ya chọrọ ka ị bịa studio bịa gụọlịa ihe ọ gị nwa ka ọ dị ala ị na-anya fụ na inwe lecture by 11 to 1 isi fa na 2 o'clock ya dabalị gị that 2 fa kweta fa na-eche gị imechego ihe niile ị na-eme by 12 1 afọ dị ala gị between that 1 o'clock to that 2 ịnọgolo ebe afọ ilu ọlụ fọlụ ma ihe na-emebi ihe bụ ụfọdụ ndị mmadụ ya pụta ọsị ya Wednesday ọsị gị oke na nsogbu adịrọ na ya na-abịa o cheta na that Wednesday ka o nwere program ruo 6 o'clock n'ụlọ akwụkwọ if you get not disappoint to go echi niile ọ dịkwa mma the person dị mma na field ya echi niile apụtasị gị na onye a na disappoint ọ mmadụ etu mmadụ ya esi dekwa onwe ya ọ na-adị maka ichekwa onwe anyị ọfụma dezie onwe anyị mara ihe anyị na-eme mee ihe ọbụla ọfụma n'ihe dị iche iche o nwere onye mmalụ lụrụ ọrụ mgbe afọ na bank mgbe a na-akwụ obere ego 6,000 naira bụ salary before ndị agha ji wee tinye living wage mana ka ọ na-etota nwaanyị Sierra Leone kụziri ya ka a si eme keeki a wee nwaanyị agụchagokwa university nata mee keeki ofu onye ọcha wee nene keeki a wee sị na keeki a dị mma bido mebe ndị ọcha niile nọ na Victoria Island keeki ọlụ ya bụzi keeki na-eme ya wepụta wande wee sịfa na di ya enwesikwa n'ọlụ etu di ya na ụmụ ya na-abụ 2 boys ka o nwe si wee rapụ Nigeria jebe America maka gịnị na o nwere ọrụ aka ọ mụrụ ọ kwụsịrị ya from akwụkwọ mana ọ na-amụ ya na-agụkwa akwụkwọ na-eme ndị mmadụ lụzie ka ọ lụbara ọrụ fụ na ihe anara agazi ya bụ ife ka ndị mmadụ mmalụ nọ ife ya emenwu inwe ike na-eme nke a na-emekwa nke ọzọ mana ka ọ dị ugbu a ka anyị pụkene ka anyị malụ ihe ndị mmadụ ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ na ọ nwegasịrị ifefe akwụrụ gbasara ya bụ isiokwu anyị na-enebanye anya taa ka anyị nụ ihe ha nwere ikwu. They should bring a grant to help to fund the people that are involved in this non-blue-collar jobs, because giving them grants will be able to help them to have some finances to be able to go into what they want to go. And two, they should also create awareness in the sense that they should have a seminar to also sensitize those people involved in what they want to do and where the mission will lead them to. Onye ọbụla feel gị eketa, even the ASU people feel ya due to no so white collar job ndị ọcha nyere anyị wee ghọgbuo anyị wee na-abịava wee nwekwa creative ha. So all ka dị necessary kịta ọ na-abụ nwatakịrị nọ university now. Ọ bụrụ na enwe holidays efe ya kịta ụfọdụ na-eje for fashion and designing, then ụfọdụ eje maka planning events, then ụfọdụ eje maka ime cake, ime all sort of things. So when na-enweta ego na ya because ọ bụ na afụrụ ọrụ a ka ụfọdụ na gọọmenti ewepụtara ego wee train ụmụ mmadụ n'ọrụ aka onye kpatara some of them ji apụ battle izu ori all these rituals ha na-eme ha cheke kịta this nursing akwa ifo ka o si aga and some of ndị Nnewi a ịnọsị na moto ka ọ na-eme ọnwa one boy ewepụtakwa inweta plane ọrụ ọlaka na-enye n'ilu efu na ndị akịta ji ọlaka bụ ndị na-eme gịnị na-eli nne ọnwa one mechanic nọ na-ama ọbịa ya bi after prisons ilu efu na ọ na-enwe customers rinne ọ dị enwe the time that person si from Enugu. So I'm advice ha rapụ the white collar job ego adịrị ya anyị nwa alụ gị retire as a director agwa gị na anyị eruzo up to around 150,000 kedu ị ga-eji wee mee but ọ bụ na o nwere something ọrụ aka email onye lụgị aka to train white collar job enwere ihe ọ bụ let them move advice na-enye ha jee maka ọrụ aka n'ebe a ha ga-eli with the education ọ ga-eme ha ka ha mee gịnị progress. Ụmụaka gụsị akwụkwọ ada ewozi ọrụ then government is one way or the other a na-akpọ empowerment
to empower the youth. Emeri ụmụaka enweta ọlụ nweta ife ha ji azụ afịa ọnwụ otu a ka obodo si aga n'ilu. Then makala ụmụaka bụ olileanya nne na nna fa ha bụ ihe anyị giri nwụọ future hope. Olileanya dị na ọrụ aka nke ukwuu. Olileanya dị na ọrụ aka nke ukwuu. Why? Because onye ọbụla bụ onye nwere ife ọ na-eme alara ele ife mmadụ anya tupu na ụtụ ọgaba na chọpụ ya gaba n'ebe ọ na-azụ ahịa gaba ebe ọ na-eme nke a ma ọ bụ nke ọzọ iji wee fụ ọdịmma nke ya na ezinụlọ ya. So ọbụla gọọmenti can empower them too is better. White collar job is no longer in existence because even those working are not ready to retire. They keep falsifying their age, thereby making the workspace very tighter for the younger generation. You understand? So for anybody to hope on white collar job now is a mere waste of time. So the need or the best thing, the solution, the panacea is to look for alternative, and that is practical, something practical that can give you food on the table. You understand? By learning other skills, skill-based work these days. That is the only solution. And then how do we come about that? Government needs to give this training to the younger generation, private organizations, that's NGOs. There should be this synergy, there should be this sensitization on skill acquisition. There's this Chinese proverb that says, teach me how to fish and not giving me fish. Because if you give me fish today, I eat it, I look for another one, like Oliver Twist, that always wants some more, you understand? But today, let me tell you, this is a vulcanizer. You see people stopping, checking in his office. By the end of today, he will happily go home, to solve his domestic problems, give the children's school fees, provide money for the housekeep and all that. And tomorrow you see him again. That's the best thing. When you acquire job that will make people look for you, the essence of work is to get money, to be able to solve your financial needs. So what is the need? Going to look for white collar job, you continue to go from one office to another without even getting any. Ọ dị mma daalụ na ịka na-esonyela anyị na ya bụ ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a anyị ka na-ekwu maka ya bụ blue collar job. Anyị nọ ihe ndị mmadụ kwugasị gbasalụ uru na mkpa ọ dị ife na ndị ntorobịa anyị na-ebenyere anya n'ihe gbasalụ ọlụ aka na ọlụ nka dị iche iche. Ụfọdụ kwugasịkwala okwu na-asị ka gọọmenti kwado ndị ntorobịa n'ikụzisila ha ọlụ aka dị iche iche. N'eziokwu na Anambra steeti anyị afụgo ka gọọmenti past administration ma even the present administration ji nwee mmasị n'ebe ndị ntorobịa nọ n'ikụzisila ha ọlụ aka na ịkwadokwa ha maka na ọnya bụ nke kasị mkpa na ụfọdụ amụtago ọlụ mana otu ha ga-esi wee bido bụzi nke bụ nsogbu. Mana ajụjụ m wee bụrụ ọsọsọ gọọmenti ga-eme ife a maka na anyị ma na gọọmenti na ihe dịkwa na ha na-aka akali. Kedu ndị ọzọ anyị na-enegala anya nwee ike inyere aka wee fụ na ndị ntorobịa anyị ndị gachala akwụkwọ maọbụ ndị na-agara akwụkwọ mana ha enwere ihe ha na-eme na ha tinyegasị ha n'ịmụ ọlụ aka dị iche iche? Ka ntiwele gị aka oyibo nsogbe maka na anọ m na blue collar sector business wise apart from other things m na-eme. Number one, si kwụsị ịkpọ gọọmenti afa. Ụmụaka, the youth adịrọzi interested n'ọlụ aka. Majority of the youth enwerọzi interest n'ọlụ aka. Fachọrọ ego mbute. Let's call ka ikwu eziokwu, majority enwerọzi time for ọlụ aka. Majority chọrọ ịnya keke. Ụfọdụ chọrọ ime yahoo bute ike. Ụfọdụ chọrọ ibu ọgwụ bute ike. Ụfọdụ chọrọ igwu wayo. Ụfọdụ believe will not ritual killing bebe ego dị. Let's just call ka ekwu eziokwu ka yala ụmụazị aka. A na-agbazi egwu na oke ejekwala Malaysia bute ike. Ịma jele South Africa bute ike. Nke ọzọ jele Indonesia bute ike. Ụfọdụ ajụọzi gịnị ka o butere n'ike nwa. O jee di a jee maa ji ife. Mete njọ kpụrụ njọ ga-adị n'isi ya. Ụfọdụ ji ya gbuo mmadụ. Ụfọdụ ji ya anapụ mmadụ ego pension money ya. Onye awele akwa
kwuo ụdọ nwa ọlụfa ji iyi kwuo olufa ji okwu n'isi fa ya ụfọdụ ụmụazị enwerozi iti ezi uche n'ebe gbasara ọrụ aka ha chọrọ already made money ụtụtụ ọsị na ọ na-eme sagin ọnọdụ na-apị fon kpụrụcha isi akpụrụ yie t-shirt ọkara ka o gote enwere ka bute ego je gote Toyota Camry or Lexus Jeep ha na-akwụyala so ọ bụrụ maka gọọmenti nọ ụmụazị kwesịrị ịma ị na-emegoro ihe ị na-eme nwee ọrụ aka ọ ga-abụ echi asị gị na achọ mmadụ 500 gaje Canada na-enye extra visas for Canada iru Canada enwegodi ọrụ aka ị ga-ebido na ya mana ịgbala aka enwere ife iji you know about government although na government can do more but also town unions can also help communities can help ibe na bed na Enugu agide mgbe egotala mishi eji akwa ọka eji akwa akpụ sifa bịa free training onye ọbụla gbafere ya ọsọ si gị bunye ọkada ego ọkada bunye fa after 6 months ọkada adaa na na ọkada ọgbaji ọkpa ife ebe ọ na-alụ ọkpa ọyọba gị ego ọzọ ụfọdụ bazia n'ile a na ori ka anyị kwuo isiokwu bazia n'ile a na obodo ọba na ancestral land ọ sịrị nwere enwe ya ọ jee mee ya survey ụfọdụ etinye na Dunukọfịa local government area akwa ihe dị n'Enugu agide etinye na Dunukọfịa jelesi ya ndị mmadụ n'ori ejide ana ụmụ ajadu ejele ya n'ike kpọta thugs ọ na-aghara asị ndị nwa na sị gị ikwu ha etigbuo gị n'aka so ụmụazị enwerozi ịtụnanya ịlụ ọrụ aka mana gọọmenti ga-enyela aka example ka gọọmenti ga-enyela aka ibego na ndị na-eche white collar jobs ụfọdụ gọọmenti na-eme an abuse or even private employers na-eme abuse ndị na-achọ ọrụ o nwere kọsa onye na-achọpụ ndị dị between 25 and 30 years it's an abuse based on age. You don't discriminate based on age. You don't discriminate based on gender. You don't discriminate based on religion or based on tribe. But after saying that 25 to 30 years no, it's a discrimination based on age. You can say na cholo, na apply for all. Don't put age. A man says onye di ocha, mo onye di oji, mo so nwoke, mo so nwanyi, mo onye di below the age of 30. That's discrimination. So ebe kete ze ụmụazị opuzie olileanya ịchọ ọrụ oyibo abịa n'ihe gbasara ọrụ blue collar job ọrụ aka government can work with town unions better to capture their youth in their town unions ọ ga-enyela aka but if government wants to do it on their own ha ga-emenwukwu ya mana if they work with town union with smaller groups they can capture their interest but the dependent na ụmụazị anyị ọkacha ndị ụmụ Anambra achọrọzi ịlụ ọrụ aka ndị na-azọda anyị na Anambra kịta na-alụ ọrụ aka bụ ụmụazị Enugu steeti ụmụazị Ebonyi steeti ji Ọnịcha ụmụazị bada agbazi na Bọyị ndị na-agbazi Bọyị na Ọnịcha na Ọchanja bụ most ụmụazị Enugu na ụmụazị Ebonyi na-eme ọfụma the ụmụazị Ebonyi and are taking over Ọnịcha market maka na ụmụazị banyị onye kpụrụcha isi o mee sagin ọ na-akwụyala so ọ bụrụ iblem gọọmenti no parents then ụmụazị na onwefe mmadụ na ọrụ aka is a way of life. Inanya na parents because he mentioned parents now. Kedu otu parents ga-esi wee bata ifu na ha kwadola ụmụ ha ije mụọ ọrụ aka maka nke bụ eziokwu mgbe anyị na-akọwa bịa anyị na-ekwu na ụfọdụ ndị nne na nna pụta sị na ha chọọ ịza mma dọkịta mma lọya na mma o nwere onye chọọ ịza mma mekanik maọbụ mma plọma kedu otu parents ga-esi wee nyekwa aka adị n'anya ụfọdụ ụmụazị ha na-etonite ifu ka ha na-egwu egwu ifu ka ha na-emegasị ife dị iche iche enwere ike ifu ya ka ọ na-weta waya na waya ọjọọ ịnụ ịmaga ụmụ ihe ebido n'oge wee ha na-esebe ụmụazị a wee fụ na amala nya bụ ọ bụ na ọ nwere onyinye Chukwu jalofa iji wee bido n'oge wee na-enyebe anya na ya ka etu parents ga-esi wee nye aka enwe m ofu obele nwa eyi uche na be m onwe ihe mebi nkịta o dismantle kọpụrụ so mụ anaghị wee sị mba na nwa ọ ya na-agụkwa akwụkwọ mana ọ ya na-amụ ọrụ ibido ụka mma ibido n'oge wee mee gịnị wee jidebe ụmụazị bido n'oge wee zụbafa enyi m nwoke nwee the largest furniture outfit company and outfit n'Ibadan bụ medical doctor ọ sị na mami ya si ya na ya bụ doctor mana anyị nwere passion but ka ya gwa mami ya
na ya nwee the brain. O finish 7 years, ye JU service nata. Gosi mama certificate, na ma bugolo doctor. Mama, congratulations. Na wange buzi doctor. We bidozie that outfit. Jane and ke man na meditate. Fu etu fasi eme. Not there for a year. Fu etu ndi ase eme here we bidozie his own. Go machines, go hindi as a teacher. Or somebody nearly aka, a popular musician, no trupo. Enyo bina mana Nigeria. Nearly ego ju we bidozie nda mmade. Biazia. Ihe melia bụ ụmụ ndị ọya afịa arụ ọ bụ na fa etu anọ kịta onye dị 30 years isi eje mmụba mekanik efuge na nwego na nsogbu adịgo mana o bido na nwa okolobịa afọ na-eje skuul ihe dịka this long vac Saturdays ọbịa oje mụọ ọrụ ọ na-eto na ya so o kwesị ka anyị bụ ndị nna na ndị nne anyị agwa ụmụ anyị ọ bụrụ keeki ka ị chọrọ ịmụ ka si eme ọ bụrụ ịkwa akwa ka ị chọrọ ịmụ ka si eme maka anyị na-anya kịta inye nwaanyị akwa si a na o nwee ihe na-eme ya uchela akwa igolu 2,000 naira ọ ya akwa ewere 8,000 wee kwa anyị tụ ụmụ nwaanyị sizi akwa kịta ego kali so nwatakịrị pụta kụzie nwa gị nwaanyị aje mmụọ ka si akwa ọ mmụọ ọ na-agụ akwụkwọ leti na-adịkwa ya n'isi o nwee ike pụta ọ bụrụ nke jeela ebe a na-akpụ isi mụrụ ọ nọ na skuul na kampọs ya o mepe mini barbing salon o nwere ike nwayọọ sị gị bịa ka m kpụọ gị isi ọ kpụcha gị isi na-agụ onye somebody ajụọ gị kedu ebe ije kpụọ isi ya isi na onye nọ na maazị Ejike mgbe ọ nụsa hostel na ọ na-akpụkwa isi ebe afọ ka ya nọ o nwetebe ndị mmadụ from there ofilie nweta obele shop na campus tinye ndị ọrụ na-alụli ọla bịa melefe akaụntụ ego amaka ya yara nyekwu gị bụ nne ya na nna ya nsogbu gị nye ego anyị ya kwadofa bido n'obele si na n'ihe amụ ihe achọ ọrụ ya na-eme once mere ya na long vac febido mebie Vince na ihe anyị na-akọwakwanya ihe gbasalụ agụmakwụkwọ ịma na agụmakwụkwọ amaka nke bụ eziokwu bụ na ọ maka onye ọbụla ga-achọ ka nwa ya maọbụ nyanwa gaa akwụkwọ mana anyị na-anya enwekwa skuul a na-akpọkwa technical school dịka isi wee kọwa ma HND and other courses a na-akpọkwa na school but then again ọ na onwero ka a ga-esi wee webata some of the skills na schools na abụrụ technical like dịka mmadụ school ebe a na-agụkwa dịka just normal secondary school primary school ụmụazị ebido maka anyị na-ekwu ibido n'obele wee mụbịa ka gọọmenti esi iwebata na schools dị iche iche ka ọ dị na our curriculum a na-agụ nka a na-agụkwa nka. It's all a very good idea na gọọmenti ga-ama ka a ga-esi weta ụmụ ihe gbasara ọrụ aka na nka right from primary school and even secondary school. Ọ bụ na mgbe m gara secondary school na National Grammar School n'Ike Enugu enwere mgbe eme ya akpọ ya teknụzụ ọ bụrụ a subject na nke ya akụziela anyị ka esi eji ụdọ ekwe oche kichin anụ enwe ka esi eji ụdọ ekwecha ya anyị eme ma akụpe ị na-eme ya ị na-enwe interest gbasara ọrụ aka if that evolution ịghọtago ụmụazị a na-enwe so itinye ya na curriculum secondary school or primary school they're very smart because right from ụmụazị ha bido kwebe ka esi ekwe akụpe all those basic things you can take them from level 1 to level 3 onye nwebe interest ihe gbasara ọrụ aka and now inekwa anya even in IT world information technology ụfọdụ na-afụ IT as white collar but IT is also blue collar because he was a network engineer that had to run networks so okwu anyị na-ekwu now a na-afịa ndị n'Ọnịcha na-afịa ndị n'Enugu na-afịa all mother on the network and we have to do a lot of manual labor because blue collar jobs are more about manual labor. So for you to be a network engineer, you need to know how to run the cables enable audio, the cables enable video, the cables enable power. You figure? So IT is also blue collar job. So it's coding now. You have 4 months of coding in secondary school, even primary school, amazing coding. You figure? And for you to understand coding, you need to understand the basics, ones and zeros. So itinye ọrụ aka na ụlọ akwụkwọ is a very smart thing I get me
na secondary and primary school. Even in the universities, for people to have what you call the DIY skills. Do you know how to do DIY? Do it yourself. I have DIY. Say, man, for when you get a pentelegi biggie, you go charge you pentelegi, your 2-bedroom apartment in London got cost almost half of your salary for the month. You gonna Google, a type on a YouTube how to paint a room. A moya, you just go to white linen, na the cheap from one superstore. Toya nana, jegolo brush. We made 1 or 2 mistakes. Emotia. You can even say to be painting your house every year na kage and on a total DIY, do it yourself na total. Moto give me be a get your engine oil na the nearest mechanical workshop got cost to get 20-30 pounds. Ibano bottom plates, bop engine oil, tight kwa hage buy fresh oil, gabalo wegi. You got go mana ebe government get like more campaign legal gabu here basalo regulating the Oluaka industry. Example, obo able mechanic. If government can be able to give them regulation board, register as a mechanic in Alu Toyota, register as a mechanic in Alu Ford, Alu Mercedes. Oye batanoka, for example, sino ocho mechanic or able to Mercedes here. Oba that Anambra mechanical registered mechanics. Ocho nkedi so ebono. Obu ni bia mo bi chonka na mo bia ibile nu kwa chonka bi nu kwa ibile oka chonka de na oka icho if phone number e boya obu ko ga appointment give you in by 9 o'clock 9 o'clock ije ba odi regulated ko da bụ na ma onye agwụ ma onye ikpa ma onye ala pụtara mere osigi na ọ bụ mechanic ibezi ya moto o connect positive and positive cable ọnụ i start ya moto ga na-ekwu ukwe. So I better hear basalo car electricians or regulated. Opera about in a fego. Now about how before register, you don't have basic knowledge of car electrical work or maybe basic test. Register ya. Open up 500 naira. Or marketing for the person. Each all has electricians register for or regulated. People will love to go to somebody regulated. Or make mistake. Emalo. You cannot even call for help. Lagos were AA service, road side mechanics. You can dial AA, already registered. So it's also about ETN at primary and secondary schools. Even university can learn how to do DIY, do it yourself, but also to regulate the industry. Cool. So Snob was electrician, if you motor or buy oko, or the Kiago Negu, no butel motor can buy oko, buy the motor oko. A poor court, or not say buy oko, a buy oko. But also give a well-done job. Pan a beating job, like a barrier motor oko. Call them non Or maka oto gesi nyaka ka regulate ha ka no had more organized than oto had body or the mana you moving sekutelo okupota ndi no into IT nyabo almost the internet savvy and all that keda the model na-enye ndị ntorobịa nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ na-ejizi a emega size fọjọ dị iche iche nke akpọ ma yahoo defrauding people na anapụfa ego n'ike. Kedu ndụmọdụ na-enye ndị ntorobịa dị internet savvy nya ama ihe gbasara internet ọfụma weli ya wee na-alụ ọlụ na-akpata ego ka ha ala ijie wee na-eme ihe ọjọọ dịgasị iche iche? Before mgbe gboo a na-enwe ihe a na-akpọ trade test. Oyo State ka na-emekwu trade test. Ịbụrụ mechanic mechi ya eje trade test enye gị certificate n'ịbụ qualified mechanic, so gosi na ịdị registered and so on. O wee bịa na ajụjụ ị na-ajụ ụmụazị kịta egwufa na-atụ m ihe fa na-eme na kọmputa kalile onye medi kọmputa agara ebe fagago na kọmputa mana ihe ya na-ekwuzi bụ etu anyị esi wee mefa ka ọ dị na-abụna na kọmputa bụ iji wee na-ezu ori maka ị na-efe anya formal etu ihe fire operate from there fa gwa gị nke a mee nke a but go see that there because I nwere two set of people. I nwere the digital migrant and the digital resident.
to madam or migrant campo. I'm more into digital world. Manu maka kita I'm into digital world that they know all these things. Anything I na-emebu IT agaribi chena nwere farmer na IT farmer alia. Or even when you see them playing football, they know a lot of things na IT. N'ebe ya apụtazi bụ ndị nnefa na ndị nnafa bụ ị na-adụ fọdụ na-agwafe okwu na ihe a bụkwa n'ihe eji eme gịnị eji ezu ori. Ihe ọbụla dị n'ụwa nwere advantage nke enwe disadvantage. Ịṅụkala mmiri oke ṅụọ oke mmiri afọ enyebe gị nsogbu. Ili oke nni ọ bụ problem. Na ya na caution fa na agwafa nekwe na anya don't defraud people. No onye defraud mmadụ nekwe na ọ na-anwụ ọnwụ ike. Fe bulie mgbe afa na-etota dịfa n'obi and things like that. So that kafa dị n'abana maka na ọ bụzi ihe na-ewuzi m ọ bịago in vogue and ọ na-ewuzili fada na onye ọbụla afa nara achọ ọlụ. No, ọ sị gị ka ya jee mebe yahoo ifufa kafa nọ na-emezi all those things. Ego mbute a na-ekwu Dalori nne n'isonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. John Ifejika, a public affairs analyst. Dalori nne. Vince Onyekwelu, onye isi ndị blue collar. Dalori nne n'isonyela anyị. Or blue collar. Blue collar. Ọ dị mma ọ na-anụghị na ya bụ blue collar job ya bụ ọlụ aka na ọlụ nka na ọkwa ezigbo ife ka ọ bụ ọbụgodu na inwe white collar job you can still combine both wee welụkwa ya wee na-enweta ego iji na-alacha pịọm ma nke Vince kọwara do it yourself eziokwu na gọọmenti nwere ike inye aka ifu na-ewebatala ya na curriculum ma gị bụ onye na-ege anyị ntị onye na-ene anyị ihe onyonyo n'ụtụtụ a ọ bụ na ịnọrọzi na eji ego akwụkwọ do it yourself inwe ike gaa n'intanet fụ a whole lot of things na-eme ụfọdụ amụtago etu esi ebeki cake from YouTube ụfọdụ amụtago otu esi eme ihe dị iche iche ma ịkpa bead ma ime isi from some of the videos a na-upload ebe a biko nụ ka anyị gbaa mbọ fụlụ na anyị nyere onwe anyị aka iji wee kpata nri ọnụ ka anyị ghara ịnọzi na-eche gọọmenti ka o meela anyị ihe niile ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe na ihe mmemme anyị taa afa m bụ Chidimma Ọranwa ka emesịa. Bleaching is assumed to have started as a result of racial discrimination against the blacks by the whites. The act for most people could be as a result of inferiority complex, a way of enhancing their beauty, or a way of seeking multiple attention from the opposite sex. Bleaching cream are substances that we apply to our skin in form of cream, but it doesn't work or match with our skin. Like for example, I'm dark. If I should add bleaching cream to my skin, you should understand that you will notice some differences. You notice some changes. It's a cream that helps maybe change the texture of your skin. Okay, and maybe depends, makes you look a little fairer. A lot of factors have attributed to the reason people, especially women, bleach their skins. Status conferrer, which is a theory that assumes that the media confers status to individuals by regularly featuring them. The theory posits that the media mostly confers status of high class, privilege, beauty to light skin, thus making the people of black color see the need to be white. Low self-esteem. Okay, maybe as I'm dark now, I want to be lighter because my friends are lighter, especially for females, don't get me wrong. Okay, some guys now do it, but I think majority is females due to they feel inferior to those that are fairer than them, maybe to attract their opposite sex.
In the entertainment industry, musical videos and movies project light-skinned women as beautiful, as they are mostly used as video vixens and lead actresses of popular movies and music videos. In most developed countries, it is well known that light-skinned people have light-skin privileges. I've had a client that came in, she had something on, she removed it and her body was totally damaged. She actually used bleach to wash her body. She used bleach to wash her skin because she wanted to become fair. So it damaged her skin so bad that she can't come out without putting on stockings. In 2015, a landmark US study found out that the white interviewers regarded light-skinned blacks and Hispanic job applicants as more intelligent than the black applicants with the same qualifications. In modeling, for example, most advertisers would prefer to use a light-skinned model as the brand ambassador for well-known products to attract the attention of mostly men to purchase the products. If the high status of wealth and opportunities are only attributed to the light-skinned people, then the dark-skinned ones will see the need to change the color of their skin. And if married couples engaged in skin bleaching has a strong belief that it keeps their spouse away from the single men and women, the young people would interpret it as a norm and not a problem in the society. Those are elements that help harden the skin. It reduces because you're trying to lighten your skin. So sometimes it can lead to skin cancer or other disease, eczema, as the case may be. When a bleaching problem has occurred, it's almost impossible to eradicate the problem. Rather, you can stop the whole bleaching process and reduce the damage it has already caused by stopping the cream, stopping the agent, stopping the whole substance you've been using to damage the body. So that way the skin goes back to the original skin tone. From there you can start using the right stuff to bring your body back to life. Be proud of who you are, what you are, no matter what color you are. I think every color is unique. Everybody is unique in different ways. Dark girls out there feel being fair, being light-skinned is everything, but there are so many dark ladies out there that are super beautiful. Fair ladies also want to be like them too. So when you have the melanin skin, the dark skin, you should just appreciate it because it's beautiful. You people have more advantage to those that are light-skinned because when you're dark, if you have injury, it can easily go. Your skin can easily heal properly. But when you're light-skinned, you find it hard to overcome injuries. Like it takes time for injuries to go. Any little thing you get damaged, you have to be careful about what you use and what you do, what you eat, everything. Having known the adverse effects of bleaching on human skin and health, it is always better to take a more favorable decision when planning on altering our skin color.